Why vocational? Again, we're still going back to the same word, it's independence. Go back to school, learn how to take care of yourself, find a way to survive. So if we go back to that specific why, it will change the entire thing. And it will then guide which partners we work is a better solution. We'd have to have that why first. What are we truly doing? In our training, you look at our focus. From the beginning, everything ends up at vocational. Vocational, which means all of this is ending up with donor help. Help me, because I want to take care of these guys. Help me. What if we also add now successful institutions? They also need education, but they pay. There's a bigger difference there. They will pay if we start to give them education, the same education that probably they don't have. They go for, what is it called? Company strengthening meetings and so on. They look for, they're doing everything that we're doing for these small guys, and they pay for it. So again, all of it is coming back to what? Let's go back to the primary focus. Why? What are we truly doing in all this? And that will it will turn this entire document, or in my thoughts, it will turn this entire document into a meta document. Because right now, from what I see, you can correct me if I'm wrong, you could put any name there, and this strategic plan will float. But what does it make it us? How does it become us? And if we're saying we're going to focus, so initially we were focusing on education. For what reason? Now we're going for development. Why? What are we looking for? What kind of development? How do we want that development to look in the future? Because once we see that, then we will know which lines we're moving. Majority of the what is it called? Your KPIs. All of them are ghosts, because it's like, how back again to why? Were we training else and their institutions and their societies and their communities? And I think from there, then we might even find that we will have more people align with us if we actually find that real why, that is the Malindi why. I'm suggesting that it's independence. Maybe someone else might have a different one. Yeah? But we need to find that real Malindi why. And when we do, then we will have a lot more involvement. We will have a more focused cooperation with everyone. We'll know which institute, because if we're saying, yeah, we will make partnerships with people, which kind of partnerships? And do they align with what we're trying to do? Do they enhance? Do we enhance for them? Just a thought. That's the first part. And then, sorry. Again, adjusting our target clients. By adjusting our target clients, we could or might be able to begin to create income generating resources. Because if we continue to look for those who are only disadvantaged and forget those who are actually advantaged, who also need the same kind of education, then, we are not really, we will continue to be looking for sources of funding. But we can create sources of funding through the same education platforms that we are trying to create. For the successful businesses, how do we make them bigger? How do we make them more visible? All those kind of things. Those are things that everybody does. And maybe we could align in that way. And then in the end, I was thinking we need to establish a stronger and a more lasting footprint in all our programs. So when you say our strategy is create awareness. Okay, so fine, you created awareness. At the end of that awareness, it sounds to me like a workshop, and at the end of the workshop, it's a ghost. Meda does not exist and is not seen again, because half the time, after everybody walks out of a workshop, they forget even who taught them.
But how then do we ensure that there is our footprint remains even after that training? And that will begin to create a trail, a consistent trail, and now a focus where everybody knows, you need Meda. What are you trying to do? What should I Meda? But they must be expensive. They have free programs also. They have expensive ones. They have, okay, but a footprint. We need to create a lasting footprint. You've heard what he said. 25 years. They are smaller establishments doing less than we do, and they are more known than we are. Those are the three things that I was thinking. Yeah. So, there are 2 hands. Waalaikum salam. Nimependelea kazi ambayo na Dr. Hussein, tumpatie shukrani, amefanya kazi nzuri, lakini naona ina mapungufu kidogo. Mapungufu yenyewe, kwanza wakati kutengeneza strategic plan Meda, the consultants nataka aende na wale watu participants wa kutengeneza hii document inaitwa strategic plan. Je, Dr. Hussein alikaa na watu wa Meda staff peke yao ama aliengage pia stakeholders? Na document ya strategic plan, it's not a 1 day or 2 day thing. Ni vitu ambayo iko broad, inataka thinking, a lot of thinking and a lot of input from the participants who have been engaged in this forum. Kwa hivyo sasa sijui nyinyi mlifanyia kivipi. Na leo pia tumekuja, kazi nzuri amefanya, lakini kuna thematic areas. Katika in every thematic areas, iko thematic area number 1. Aiandike pale, then sisi kama participants, we contribute to it, tunaiboresha. Kama ina issues, ina challenge plans, tunazisema. Tunachambua, tunamaliza, then we go to thematic 2 the same. Thematic 3, thematic 4. Kwa hivyo kutoka hapa saa 3 mpaka kutoka saa 9 tuseme kwa tumefikisha hii strategic plan document, ni kama tunadanganya sana. Kwa hivyo ni lazima iwe document ambayo it is being owned by all the participants. Ndio maana tumealikwa hapa, hata kama hatuna wote kwa Meda, lakini we are stakeholders. Kwa hivyo sisi ni lazima tuione hii document. Kama tunataka kuiona, sisi tulicontribute vipi? Ni kusema yes, vile Dr. Hussein ametuandikia na kurekebisha kwa 1, 2, 3. No, it's not enough. We need full engagement ya hii document, kwa sababu ni chama ambacho kitasaidia community yetu leo na wengine baada sisi tumekufa miaka 5 ijulikani. Itakuwa ni chama ambacho kinaendelea kutumika. So in short, mimi ningependelea we need a review of the whole document. Tuende step by step. Tutafuteni hela, na kama hakuna hela wala ambao taweza kujitolea kula tuende systematically from thematic 1 mpaka mwisho kabisa, tufunge mchezo, tupesi tumetoka na document ambayo haina tashwishi na ni document ambayo iko na natija kubwa kwa jamii yetu. Sio kidogo inavyo kusema hii na hii na suggest na full review of it from thematic 1 to the last place on the months. Thank you very much. Waalaikum salam. Jina langu naitwa Abdurrahman Abubakar. Mwanzo naomba msamaha, nimekuja kuchelewa na sikupata presentation kuanzia mwanzo, lakini na maoni kama mawili hivi napenda kumchangia. Na kabla sijachangia, mwanzo namshukuru Dr. Hussein. Ile nusu niliyopata ni kwamba it's a well researched strategic plan. Maoni yangu ni kama nimekosa mwanzo, ningependa strategic plan mwanzo iwe na SWOT analysis, strength, weakness na kadhalika.
Alafu ya pili sikuona pale kama kuna execution plan na pia timeline ya execution. Nimeshtuka sana wakinipatia takwimu kwamba 10% ya organization successful plan zinakwenda kabatini badala ya implementation. Kwa hivyo naomba ina final document uhusishe hizo vipengeo viwili, execution plan na timeline for execution. Ndio management ya Meda itakuwa mwaka wa kwanza inakwenda kwenye meza, inaangalia what is the achievement and what is the failure. Then number 2, number 3 mpaka 5th year, then I think we will count on success. Shukran. Inshallah. Some of them Yeah. are Yeah. Shukran. Paul, nafikiri mimi nitazungumza, nilikuwa nachukua notes zingine zishajibiwa, lakini kulingana na chairman we should also give our contribution. Ya kwanza mwingine looks small but maybe it will be difficult to be answered. For those who knows history, labda itakuwa sawa. Kwa mfano, I understood what was Meda, but now Meda with F. So if it took us 25 years to do E, I don't want us after 25 years to ask what was A. Maybe we should correct it, or we do it and understand, because I understand what is Meda, but Meda with F, so the A imetoka wapi? Maybe it should be with the other issue. Actually is I will start with the last one, that the NGOs will say they have no resources. With that lengthy discussion, at the end of the day will say we have no resources, and it will be true, because now it looks we have really to get a very big office with very big workforce to do that job. So it will be maybe not even 10% for us to implement. But I'm also suggesting that since we have very big team, alhamdulillah, in Malindi and beyond, and we have even people from Nairobi making a follow-up. And by the way, we have very successful projects in Malindi. We are being benchmarked by other areas. Among them is actually the Meda issue and the issues of Mwanati and the rest. Now, these are very successful projects being borrowed. So I'm saying maybe as a quick solution, and as we are starting, we really need to identify some people who can do it on a voluntary basis. And it's possible, the way doctors camp are doing it, and people get some solutions and being treated with short term. So I think we should identify some people who can do those issues on training, and they're not actually employees of Meda. The other issue is to borrow maybe a leaf from our sisters. I think our sisters are very good example that they are doing a lot of things with ile pesa amepewa tu labda aseva au labda ya chakula, but labda wana target yao that they will not ask the husband akiwa kuna harusi, because kuna percentage at the save. So with the little we have as Meda, whether it is actually a yearly contribution as our main source, we need to have a percentage that relevant batoto hatasoma, but maybe 25% we are focusing for maybe some assets. So whether we get 25 million, we have 5 million. If we have 20 million, we have left the 4 million. And if we have 25,000, we have 5,000 yearly to go for that exercise. The other issues which has been actually mentioned is about the training for jobs outside. I think can be resources, or we benchmark as Meda, because we have a number of people, I think, going to Mtwapa, wengine tunaenda wapi, because they have been trained to go for outside jobs. I think that could be a revenue for us, that we have a local under the Nusra, that we're also training people for outside jobs. And I think they will have a touch of our own people, being maybe Muslims, know what is the Arab world, where is the bulk of movement going to that area. I think that is one of the areas labda tuweza ifanya.
The other issues have already been answered about the Facebook, the TV stations. We're not aware about Meda, and it has done a lot of things. And I think as we are doing the strategic plan, we have to consider maybe the achievement we have done so far. Okay, with 25, there must be need, and we have seen that there is need. Then tukasema labda we come up with a strategic plan, but we need to measure kidogo percentage fanya. Nafikiri the other very important is what has also been said on closing. We have to get a database for all those who are being trained or sponsored. Okay, we go further and say, okay, whatever they have actually been done for future, not necessarily those who have been sponsored. And for those who have been sponsored, maybe they sign a small contract that they give back. There should be a volunteer program. So mtu akimaliza basi. And then we have a database. I could remember when I was at university, we almost lost 2 slots. Ya university 100% scholarship ilikuwa inapotea ati hatuna watu wa kupeleka university. Lakini kwa vile tutoka hapa tulijua nani na nani hapa waliopita vizuri hawana shida. Waliopita vizuri hawana shida. Kwanza ndio wakapita vizuri kwa wajua target yao ni ipi. Shida iko ni wale ambao hawajapita vizuri. They can still go ahead na labda cheaper courses, certificate, diploma, lakini hakuna anaoangalia. Lakini anaopita vizuri, flying visa anataka, sijui nani bank family ataka waliopita vizuri. Sisi target wale ambao hawajapita vizuri sana, but they are among our children and among our community. Thank you for that opportunity. Shukran. I think outside enough people comments. Maybe Yeah. start. Yeah, let me answer the issue with resource allocation, that is the budget, and clear M&E mechanism, and that. There is a part in the main document, this one, which we have to do with the staff in the office. So it wasn't part of the validation. We have to allocate the resources, people responsible, and agree on timelines when these programs will be implemented. So that one is still there. And still, I think it also answers your concern about timelines. Yeah, that part is there in the implementation. And it more so from the modern philosophy of strategic planning, that goes to annual plans, not in the document itself. Because the document mostly is done by an external person who might not even know the nitty-gritties within day-to-day implementation. So after giving that guidance, then now the office staff usually goes and now makes their own operational annual plans. This is what we need to do. And that is why most of the information about the timelines, the person implementing and everything will be within that annual plan. So about the why, yes, very good, insightful contribution. Most of these items will be taken in by the communication strategy, and especially the ones we are staying long-lasting footprints. We have a plan in the strategic plan. The operational plan will give us on how to make sure we maintain these footprints, so that when we do something, we get to know what, we publicize what we do first, and then there is follow-up. You know, when that follow-up is missing, is when we don't establish the footprints at all. When it comes to why education, lack of independency, that one goes back to Meda now and the governance issues. Why is it that we are still doing the same things we were doing 10 years ago? And I believe this strategic plan, based on age of chaos theory, is a start, is a new start. And I believe there is also a new board, and I think going forward things are going to be different. Then there is the issue of the due process. Yes, there was involvement, but that one I believe can be ably answered by the chairman. Yeah. So I believe, yeah. Any other concerns? Maybe I can add some few things. What Hussein has said, starting with
how the process ilipofanyika, kwamba hapa tulipo sio mwanzo. Hii process ilianza miezi mitatu iliyopita. Mwanzo umekaa na sisi at the new board, kama new board ya Meda, then staff, then tukampatia ile privacy kwamba si lazima tumuite Sister Mariam hapa, kwamba sasa tuko na stakeholders, hawa ni stakeholders, na tukaambia wewe mwenyewe kuna what is called snowballing technique. Akija kwa Ali akimuuliza swali, Ali akamwambia ukitaka kujua mambo ya Malindi nenda kwa huyo, so he will get another person. So tulimpatia hiyo nafasi ya kuenda kufanya one-on-one engagement, na kwa vile Dr. Hussein kwa Nairobi, some of it ilikuwa kwa simu, zingine pengine alipokuwa yuko hapa akakutana na wanadau wengine. Nafikiri some of them wako hapa ambao umekutana. Kwa hivyo hii process ilianza ikawa na hiyo engagement ya one to one, na kisha sasa hapa pale tumefika ni kwamba bado hatujamaliza. Anasema mimi kuzungumza na wadau wote na watu wa Meda board, haya mambo ndio nimeona kama yanatakana kwa kipaumbele kwa miaka 5 ijayo. Lakini sasa hii feedback ya leo pia ni part of arudi tena aanze kuangalia hiyo document, na wale ambao watahitaji kuiona you can contact me wakati akiwa na draft ambayo anaweza kushare, kuweza share ukaiona ukapata input zaidi ile kuikalia. But also we are limited kwa upande wa resources na time. Hussein ako na muda fulani ambao ataweza kutusaidia, ni kitu kazi ambayo ametusaidia kwa hii strategic planning. Kwa upande wa malipo really ni only reimbursing cost, tukisema hatukumlipa ile professional fee, ile tunaita professional fee, only costs ile kama ni vitu vidogo vidogo ndo tumemsaidia. Kwa hivyo itabidi tuifanye kwa muda ambao utafit kwa ile kalenda yake kwa sasa. Na I think maswali yaliyokuja ni muhimu in terms of why, Zalia said yeah, the SWOT analysis is supposed to iangalie mambo hayo, where we are coming from, where we want to go. That's the beginning, having the SWOT analysis, looking at documents, kuzungumza na stakeholders, part of getting the information that looks at the why are we moving in this direction. And it's true kwamba strategic planning unaweza andika jina pale ikawa hata ni strategic plan ya CBO ingine or organization or MEWA Mombasa, but I think there are some specifics kama issues of ambao you can know this is Malindi, drugs mentioned, issues of early childhood, issues of environment, and those are some of the issues. But I think Dr. Hussein, maybe some of the feedback na utaangalia, inshallah we'll have another round of maybe looking at it na tuangalie vipi tuweza strengthen. Na reality ya Malindi pia imebadilika kwa miaka 25. 25 years ago mtu akisikia Malindi alikuwa na kuzungumza kuhusu utalii. Hizo ni Malindi, tourism, bahari. Right now mimi naishi Nairobi. Ni kitu cha kwanza nikizungumza na mtu wa Nairobi kuhusu Malindi, kitu cha kwanza ananiambia ni mwisho wa mashamba. Suddenly Malindi sasa julikana kwa upande wa mashamba. Kuna mashamba bei mzuri sana. Hakuna mtu atazungumza kuhusu tourism anymore. Watu wana interest. Mtu wa Nairobi anakuja hapa, kama wewe unafungua macho utaona maroza manini kila siku yakipita ikielekea Marafa. Interest ya Malindi sio tourism tena, sasa ni watu wanaangalia Malindi as mahali ya kupata mashamba. So you can imagine hii Malindi yetu imebadilika kwa jicho la mwingine ambaye ni mtu wa nje. Sasa je, sisi lazima kuna mabadiliko kwa upande wetu pia, kwamba ile Malindi tuliyokuwa nayo sio. Je, sahihi to develop skills in agribusiness? Je, vijana wetu wafundishwe upande wa agribusiness pia hao wa contribute kwa hiyo economy ambayo inaonekana yaja, ambayo ni sana ina focus on upande wa ukulima. Na nafikiri hiyo ndio fikra ambayo maybe Dr. Hussein you can look at, ambapo wengine pia wameitaja ni
SWOT analysis, I mean vitu vingine hakuweza because hapa ni summary, lakini zote hizo zimefanyika na akiongea na stakeholders. SWOT is there. SWOT is there, I mentioned in the beginning. PESTEL pia ilifanywa, so all those zipo. Kwa hivyo nafikiri that is the mahali tulipo. Ali, naona you have a question. I don't know, Said, you want to say something? Wacha tumpatie Ali, then Said. Let's start. Huh? Let's start. Okay. Sorry, I think maybe I was misunderstood. Again, and I think I'd like to run probably just a simple emphasis on what we have here, just for us to see which kind of a wire. That will just any of the strategies, whichever one you want. Or any. For example, now, when I was saying get back to our why, I suggested the word independence, right? So now, capacity building of early childhood educators and caregivers. What kind of capacity building are we doing? We are now giving them the capacity to be independent in terms of enhancing their skills of knowledge in early childhood caregivers. So we now have a niche in terms of what kind of capacity we are looking to give. Yeah. And the word here is independence. Independence. We want them to be independent in doing what they are doing. In doing what because we don't want to come back. Sustainability. Yes. Sustainability. Yeah. You can do that for every one of those, where you have an underlying why, which then focuses you on which kind of avenue are you looking for. Because we could go to an array. Okay, So, okay, I get you. Yeah. This is a strategic plan. Those whys, how, are in operational plan. Yeah. They're not here. this and Now this one is giving us a framework of going to the next step. So what is going to happen with the programs officer in Meda when they are making the operational plan to achieve this? They'll have another document of like 5 pages only about these 3 things. That is, we will have why, and that is now the work, internal operational work. What will we do this month, next month, 1 year plan? How much will it cost? That is operational. Yeah. A departmental one or a middle one? Most likely all wise. We must be having all wise. A departmental or even Meda. They need to be included, all of them. Yeah. I think the strategic plan is really the Meda why, isn't it? Yeah. Why we want to exist as Meda in the next 5 years. So, Said, you wanted to say something? You're concerned about solar. After this, we reflect upon it. Okay. This is a very good work, which I believe this is not the strategic plan, but a skeleton of what has been prepared. Yeah. So far it's good, but it needs to be improved. On which areas? Number 1, you talked about PESTEL analysis. Let's go for one thing. And number 1, you see that is political. We live in a political environment. As for the Meda, we mostly focused on education and development. But there's none of the development that you can do it without a political will. That's a guarantee. You see, so we need to change our own strategy, because we cannot focus on small development. That small development, it will grow and it will become big. If it doesn't get the political will from the start, I'm telling you, you can take 15 years of building a development, but it will take only 2 hours to destroy it. So we need to focus on how can we invest in political leadership. If you go to your remarks, let's go to your remarks. Well, the presentation. Go yes, to the end. Towards the end, the remarks. Yes. You see, 10% of the organization successfully implemented and executed strategic planning. I'm not there.
let's go for the 50% of leadership teams dedicate little to no time to eat. Why? Because there's no political will. There must be will. Huh? There must be will. Yes. Yeah. They have to. Otherwise, the MCS is a political. MP is a political. When you go to our own structure of the county government, the CAC is a political. You see, the chief officer is a political. And some of the directors are political. You want leaders to come, but you are not ready to invest in political. Check on that angle. That is number one. Number two, in your presentation, I feel, as a man, I feel I'm not fully involved in this. How? There's an aspect presented that you need to empower the women. But when I go home, I am the head of the family, I need to provide 100%. How do you empower me? That is my observation. We are here for critics. Yes. Now, how do you empower me? You don't want to empower me, you empower another person, but when it comes to the responsibility, I'm the one who is responsible. You need to check on that criteria. Number three, just to have number three. I seconded what my brother said. I seconded what Madam has said. We have an element of M&D. M&D is what I want to do it. I intended to do it. After doing it, after some time, I have to evaluate myself. Did I achieve my objective? But we need to go further. We need to have research and development. For the 25 years, can we have somebody research? Have we met our objectives in 25 years? Now that is a research. We need to go over M&D. M&D, naweza nikafanya kitu tu sahi, and then I give another person. Let's have a set. Did we evaluate? And then we evaluate ourselves. Give it to somebody independent for 25 years. I need a research on this. Have I achieved my objective? That's how we can take Meda to another level. You see? Yeah. Number four, which is the last thing. We have to trust each other. I know the society of Malindi. I know the community of Malindi. The question of why. Not why as independent, but why you have been given that position, not me. Trust. It has to be there. You see, when you have an opportunity, you have an opportunity for leadership, and we look forward to take that institution or that organization to another level in terms of development in totality. So we should not check who has been given, let's say for the chairman. We should not say, why have you been given? It should not be on that capacity. It should be, can you deliver? If we focus on that, then in the terms of 2029, we'll be talking another story of the development. Thank you. The chairman. Good points. Men, yeah. Men in terms of education. Education, yeah. Economic language, yeah. Yeah. But I think the issue of vijana, most of it we are looking at the issue of livelihood will mostly impact on the the male youth who are the bigger beneficiaries. It's all about scoping. Meda cannot do everything. It's all about scoping. Its scope is those early childhood education, women empowerment, youth, drugs. That is the scope. So there must be another organization dealing with livelihoods concerning men and everybody in the society. So it's about scoping because of the limitation of resources. You know, in a project, you just scope for what you can. Yeah, even these ones, we had a lot of ideas. Actually, the first draft was almost like 60 pages.
But when we went through with experts, we realized, no, we might not be able to do all this. So you have to scope only to the things whereby you can mobilize enough funds so that you can achieve. Yeah. Now, Said, to add, I'm involved in another initiative. We're having challenge of family breakdown happening now. Na jukumu kubwa la ulezi na economic upkeep of the family inaangukia kina mama. Mimi niko kwa kamiti ya Saali Primary School, shule ambayo nimesoma 40 years ago. 90% of the household za wale wanafunzi are headed by a woman. So we have to support kwamba lazima katika wale wako vulnerable kuna pressure ya kina mama pia wa contribute to economic, because wengine hawajakuwa prepared. Divorces, they are increasing. Now most of the time the kids end up with the mother, and then the cycle inaendelea because she's overwhelmed with economic na kulea, which are two different things. So for us, we are trying to help in that environment from the economic part. At least if we can help the economic part, the upbringing part, maybe the mother can be able to concentrate more, because doing economic and upbringing part, we have realized, is a lot for one person. So kwamba society yetu pia inabadilika, sio ile ya miaka ya zamani. Sasa hii shule zetu hizi kama Saali, it's really kuna challenge in terms of watoto wanapo, environment walikotoka, a lot of breakdown in the family structure, a lot of mzazi ambaye yuko mbali, if is baharia yuko mbali miezi, akija nyumbani baada ya miezi miwili atakuja achape watoto arudi tena miezi miwili nje. So ile discipline haitokei inavyotakana. Anakuja anajaribu kufanya ile siku 3 siku 4 alizonazo, lakini akienda baharini tena consistency inapotea na ile breakdown of discipline yaendelea. So we need to look at ile issue ya also, I think women empowerment. We are running out of time. Ningeomba dhuhuri iko karibu kuisha. I think we have listened to the feedback. Tungetaka I think for those who want to engage the strategic plan more, please unaweza kuniona ama unamuone Dr. Hussein. Will appreciate any in-depth review pia, mtu ambaye atajitolea kuangalia kwa undani. Tutaweza kufanya kazi pamoja to improve. Nilivyosema leo si mwisho. Hii ni validation ambapo bado kuna processes kabla haijamalizwa. Nafikiri kufikia hapo ningetaka tuende kwa closing session. Mwalimu Yusuf. Salam. Wa alaikum salam. Kwanza kuna challenge awareness, watu wengine kama shabiki jana siku ya simu kimele nini inahusiana nini. Sasa kuwaona wamea Communication strategy. dhamira kubwa ya Communication strategy. kama wengine haya. Sasa sisi kama katika private sector tuna big challenge. Sasa kuna competition kule kwa public. Sisi hatuna chochote. Na sisi pia ni citizens. We are losing talented children. Sasa mtoto saradi akamleta pale kwa masomo bila kushiriki. Bali tunapenda hii shule ya Islam, tunapenda hii shule ya discipline, lakini mama anashinda. Akipelekwa kule ambapo ndio mlete public. Na katika high school ya similar challenges. Vitu kama hivi environmental, tungetaka na kuhusisha, tunataka kuona activities za Meda zikuhusisha especially sisi educationists katika ile yetu education. Kupata scholarship na sisi basari kama ni msaidiwa, kama muona government inasaidia sana shule, basi msaidie, kwa sababu sisi tunategemea mshahara kwa walimu na primary school. Kwa hiyo msaidie kwa jambo lingine la environment. Pia mambo ya environment haya tunahusisha kupitia kwa management zetu. Mhusishe shule zetu sio kama nyingine. Shukrani. Time ama ulikuwa unataka kusema kitu? Wa alaikum salam. I'm Captain Pascal. Meda.
katika Meda. There is no class. We have something there about disabled, right? Yeah. Meda is providing scholarships. Meda is taking back here payments of fees. It has graduation from 2016 to 2024. Meda, I'm support 9. No single child has been given bursary from Meda. And I have children who are sitting at home unable to pay for this. So can you answer me that? It's, yeah, Dr. Abdurrahim. Wa alaikum salam. Alikuwa sana wasilishaji kwa mzuri sana very black actually. Hoja za sekola zilikuwa nzuri. Sasa na jambo najiuliza mwenyewe piki yangu hapa. Meda alivyoelezea Dr. Hussein kama serikali kabisa. Naona mambo ni mingi sana. Miaka 25 imeisha. Bado yale mengine hajafanyika. Tuna kuongeza tena mengine. Kweli litafika, na naona kwa ushahidi wangu organization nyingi zimefail baada ya kuwa na scope kubwa sana. Juzi mfano tulikuwa na mzee Famao kuhusu masala ya drugs katika mtandao wetu wa Malindi community. Tukasema tu identify the problem kadhaa, kama ni 2 ama 3 au moja, tushike tu moja. Zikatoka karibu 15 mpaka leo hakuna hata moja ilifanyika. So ushauri tu kama stakeholder, hebu tu focus Meda, tuangalie strategy plan zetu. Bora tuna chache hata kama 3. Ndio wanaosema awareness aliyosema mzee wangu wa rafiki yangu hapa, masala ya wai aliyosema shekhe, yote yanapatikana. Tukiwa na machache tutafika nafikiri. Lakini tukiwa na mengi tunachukua mambo ambayo wafanya kina MCA na kina maseneta na magavana, yote tumeatia pale. Nzuri kweli. Lakini naomba hiyo kama ni literature review, alafu tupiki tuwe na scope yetu chache ambayo tuna hii kweli tuweze kufika pale kwa muda hiyo miaka 5 ama hata 20. Shukrani, assalamu alaykum. Akubali, hatutaki kuingia kwa ile group ya 10% ambao hawa implement strategic plan. Yes, madam. First of all, I would want to thank this organization so much. Ile Meda ambayo ilikuwa naamini kwamba kwa na pia mambo wameinvest so much in the city. I've been working with Meda. I think one time in the history of the working there, it was always to do about education and Meda. So I think he said it introduced our people say I will start. And I think the work that we did was good. Probably as an organization that is now coming up, we also need to focus on the challenges that we face for much. I believe I'm not doing enough. So I think even as we start picking up as an organization, let us also look back and look at the challenges that we faced, which we are likely to face this time. Lazima kuna changamoto jamani na corona. Sisi wenyewe pia somebody was saying there are organizations that survived the corona pandemic. Na tunaendelea mpaka sasa. But I think even as Meda, we had our own challenges ambazo zilitufanya tukanga. So even as we start picking up, let us also assess that kuna changamoto gani ambazo tulikuwa tunapitia ambazo itabidi tuziangazie before kuanza kusoma mbele. Ili zisije pia zikatutatiza kule mbele. Lingine kuhusu ECD, we have talked about there is a paradigm shift now. So from the 844 to CBC. So all our programs now should be targeting the CBC, and that means therefore as an organization we need to develop and even our strategic plan, the linkages that we need to have with the county government.
because ECD is devolved. So if we want to move forward as an organization, we cannot wish the county government away as we implement the CBC commitment. Then the other thing is about our target areas. Unajua kwamba Meda ilikuwa imeangazia ECDs sana sana nyingi zilizo benefit hapa town na fikiri ECDs kubaya. But as we speak now, hata sisi wenyewe kama county government, we are focusing so much on those other areas zile za kule ndani kabisa, kwa sababu ya zile changamoto ambazo watoto wa kule wanapitia. We still have issues of access there, either because the ECDs are not so child friendly, maana kule ndani kuna njaa. And I think even as a way of increasing access, maybe as Meda, we might have at some point to think about some feeding programs. Kama tunaweza kupeleka unga wa uji kule, tukasupplement zile efforts za county, so that we have as many children coming coming to school. We still have, as part of our challenge, parents who are not so much empowered on the concept, the importance of the young kids. So maybe we need to focus on that. But what I would wish that Meda does, even before we start rolling out the ECD program, we need to do some form of survey on the areas that we need to target as a priority. We are not going to implement our ECD program wholesomely, because I feel there are certain areas that we need to prioritize in terms of implementation of this program. Na areas zingine haziko vibaya sana, especially these ones in town. But probably we need to focus more on those other interior areas, which are kama areas, Shakahola, Bofu, huko ndani kabisa, huko ndio kuna changamoto kubwa kabisa. And I believe as a way of publicizing our organization, then we need to grow our nets further. Mmoja anazungumza kuhusu watu julikani, but somebody was called and says, Meda ni kitu gani? It's because our nets were not cast so far from the town area, probably because of the lack of resources. But now I think as we look for these resources, let us target those interior areas as a way of, capturing the most vulnerable part of this community, and also even ensuring that our impact is felt in those other areas where there is need. Otherwise, tukisema tutachangia hizi hapa town, unapata changamoto. So maybe we need to put that in mind as we go on this community. Na katika kila kesho katika watu watakuja kwa sababu kufikiria sasa, ili kuna watu ambao tumewalika pia nataka kusikia maoni yao kwa sababu yao imeelekeza kuna namba ya simu. Kwa nini tusichukue jukumu la kuandika message kwa zile namba ya simu kwa WhatsApp ili tule kutaka kuipata aweze kuituma kwa wengine, ama tuombe email zao share ile. Lakini tunahofia kwamba tusiwe masuhulia kwa upande huo, wala tusiwakosee wale ambao wametoka kwa sababu ya kupeana hizo zao. Tutafute njia fulani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimesema mimi wallahi nashukuru sana kwanza Meda tunalika. Na mimi ni volunteer wa Meda. Nilikuwa natafuta haya mambo kwa Afrika, lakini nimepata mahali. Mimi ni human rights, tuko na ofisi yetu pale na Intermarine Community Human Rights. Mimi ni mzee wa kijiji, mimi nafanya na GBV, tuko na network yetu. Jambo la kwanza, na pia ni PWD. Nimejikubali. Jambo la kwanza umetaja baada ya PWD, ukasema mambo na education. Tukiangalia sana, mimi na wapia nishafanya survey yangu. Hawa PWDs haswa kama mtakapokuwa kwenye education, mwanze kule chini na wapatie basari kama inawezekana. Kule chini kuna changamoto. Madam uko pale. Ndio madam. Mimi naomba niongea tu.
Kule chini msianze kule juu ukaangalia ati PWDs wende sijui university wende secondary. Hilo mimi naridhika. Tuanzieni watoto kwanza huko chini wana changamoto. Nendeni Sarani, nendeni shule ya mada kwetu. Kwa hivyo hilo la education mimi naomba kwa heshima na taadhima muangalie sana, kama mnatoa hizo basari whatever, muangalie chini ndio mtoto mumwenushe yule mlemavu, na hatuishi tena walemavu, tunaitwa watilifu. Sasa hilo jina tunaondosha, juzi tuko Magunguni. Alafu na jambo jingine nilipokuwa nasema kuhusu mambo ya pato, mambo ya nini, nafikiri Meda Mr. Maneno Majidi tukipigania ile pale ilipokuwa inachukuliwa na Msomali, mimi nilifurahika mpaka nikasema kwa nini hapa hatutengezea kama ni factory? Tuna maembe, tuna mananasi. Maembe kutoka wapi? Tana River. Yanaenda wapi? Mombasa. Kwani sisi watu wa huko si ajira hizo? Tukipata vitu kama hivyo tutawajenga watoto wetu. Mananasi yatoka wapi? Magarini. Maembe Tana River, na sisi hapa Magunguni tuna maembe. Na jambo hili na nazi pia hai. Sawa. Alafu na chumvi iko hapa Marereni na Gongoni. Alafu na jambo jingine, mimi kama mkereketo, kama mwana DDV, nasikitika na kitu kimoja. Watoto wetu wa Kiislamu ikiwa wamepatikana na makosa, ikiwa ni ile pengine mtu mmesema habari ya mimba, si ndio? Mimba zapatikana mtoto mpaka anazaa. Many cases in kwenye kote tunaenda sana, lakini mtoto tukimshika akiambiwa apelekwe Rescue Center, Waislamu Mwanati Muhammad, hatuendi mahali popote, tuenda kwa Francis. Hilo Meda pia lichukueni, muangalie kama huyu mtoto amepatikana na ABCD, anapelekwa wapi. Na kule kwa Francis hakuna kiti, wakalangu na mwalimu gani, mwalimu wa kidini. Sisemi napinga dini, mimi kwanza ni mwana CICC, siwezi kupinga, lakini kule mtoto wetu anakwenda wapi? Kuna hizi institute ambazo watoto wanawekwa, wakiwekwa kule, je, wale watoto kule ni kuna dini gani? Hakuna dini ya nini? Ya Kiislamu. Mimi ningeomba pia waambiwe watuwekee hata kama ni mwalimu wa madrasa kule iliko. Unasikia? Na jingine ni hili. Okay, mimba za mapema nimeongea, PWD nimeongea, na hiyo ilikuwa ni Rescue Center. Rescue Center mimi naililia. Tafadhalini tukae hata kama pale tutapata tuweke at least, yani yule mtoto mpaka kesi yake imalizike. Kesi inaweza kwenda mpaka 1 year, 2 years. Sema tumepiga kelele sasa hivi tunataka miezi 6 at least. Lakini hiyo mtoto yule kisha kama kushuhudia mtoto nimepeleka kule, nikimwona ananishiria msalaba, tutafanya nini? Haya machache sana. Hata mambo bila. Hii sasa ndio hapo watu. Asalamu alaykum. Kwa kweli watu wakicriticize si kwa tatizo la kukulia vibaya. Hizi criticism ni nzuri kwa kurakilisha. Jambo la kwanza napenda kumtetea Hussein na hajaanza leo kwa jana. Hii kitu nafikiri ilianza last year, tuko na barua hapa. Wako wale walioalikwa sema ubaya wetu sisi last year wale walikuwa watu wengine, this year walikuwa watu wengine. Sasa leo tunakuja this year wote wamekuja with a fresh mind, kama haikufanyika hiki chochote. Lakini hii strategic plan ilikuwa ni kitu inaendelea kwa muda. Nafikiri kabla Hussein akaanza barua, hata leo barua nafikiri umeona jina lake was supposed to be. Kama barua angekuwepo angeambia bwana, hayo tunatete yao yashazungumzwa na hatuwezi kusema tulete mali nzima. Kesho kile watu wengine wanasema mimi sijaoni. So always hii kitu haitakuwa on. Kwa sababu kila tukiendelea na kutatua atawasi inshallah, alhamdulillah tunamshukuru, lakini ile innovative yake analeta watu wengine kila siku, lakini kila tukija tunataka mchangie. Sawa? Lakini kusema hii kila siku haitakuwa on, we will never on. So tuombe msamaha kwa wale ambao mara ya kwanza. Lakini si mara ya kwanza, kuna watu washate miaka mingi ya hiki. So lingine kusema kweli, nashukuru watu kufikiria hii Meda is very rich. Kila kizungumza watu inshallah wazungumza big, hata kama Meda ifanye hivi, lakini hizi NGO zote maskini. Sitangana. Hata ukisema ile Red Cross, they have to write the proposals and through. Sawa? Zile proposal ni project ifanyike. Sisi Meda nikizungumza maybe hiyo 5 years 10 years back, alhamdulillah Meda was rich. Meda was doing, ni madam wasema hii
we were doing. Sasa kuna pahala Meda kidogo mistake kutole makosa watu, tukasema Meda isiandike proposal ya HIV, Meda isifanye hivi, Meda isifanye hivi, tu focus ya education peke yake na bursary peke yake. Kidogo ikaturudisha nyuma, sababu hakuna funders ya kufund ati nyinyi mtoe pesa mulipie school fees au mulipie bursary, hakuna. But there are so many other projects, awareness, education in school, HIV, education in school ya wanawake, vijana. Hizi project ziko na funding. Ikiwa leo Meda itasema isiandike proposal kutaka funding, kesho utakuja hapa mtaipata na challenge hiyo, hatuwezi kufanya chochote. Meda ilikuwa na funds na nafikiri tumeajiriwa zaidi ya 20. Kina barua wote wameajiriwa, kina Meda Pool, Madamanis, there was a lot of pool ya watu wameajiriwa, youth. Youth wote hapa. Mambo radicalization, mambo youth, we were doing training, we were capacity building, tuwapatia mpaka ile skills, tunafunza bara skills. We were supporting on the skills. Lakini zote ni funding. So now we are starting afresh. Tumesema Meda inaanza na new full step. Itaandika proposal zote. Tukiandika proposal mtu on the ground tusaidia youth, tusaidia kina mama, tusaidia hivi. It's because umekuja na funds ya kusaidia ile kama mpoambiwa dona au mwezi katika proposal 100 ikasaidia proposal moja. That proposal kama imesaidika na pesa zake itafanya project ile ile. Lakini hata Meda itafaidika from the project. Italipiwa kwa ofisi, italipiwa staff, italipiwa hiyo. So projects ndio inaendesha Meda. At the moment nafikiri Meda haina project yoyote kwa muda mrefu. Sawa, hata mtu akisema Meda haifanyi A, B, C, haiwezi kufanya. Tutakuja hapa Kalomena siku zote haiwezi kwa sababu haina funds. Sawa, na funds ziko tena, kuna NGOs ndogo zinaanza nyuma na inshallah alhamdulillah tumepata funding kwa sababu pengine zilikuwa zile focus area zao donors wako tayari kusaidia. So tuombeeni Mungu inshallah with the new team. Sawa, yale maneno yote mnazungumza hapa nafikiri maalim hapa amechukulia au Hussein amechukulia yatatiwa focus, lakini do not expect by the 1 year, do not expect to be achieving 100% of those. Zero. At least give a project we can achieve 1 or 2 or 3. Now we'll come and inform you. Sasa hivi Meda huko nyuma wale wakisikia Meda ilikuwa ya wika Malindi, hata Malindi Kenya nzima. Serious. Meda au education office Meda wale watu wa Meda kuangalia twasi, kuangalia barua, wote wako kwenye board za schools hizi. Nenda Malindi school board staff wa Meda staff uko kule. Everywhere. Pop help Meda had a name. Lakini kwa sababu sisi wenyewe pia tuko involved. Ukiwa na project unamwandika mada, utamwandika CSC, zile political mileage unazipata ni ukiwa na fund unawaandika wale kuja ku launch ile kitu, maana ki launch wanajua Meda is doing a project, you involve them. Sasa mimi nimwandike minister for what project? Ajafungue nini? Atatujua wapi? So tuombeni Mungu inshallah, the way we are going, we are starting afresh with the Niambia Meda nje kwa shakufa, lakini alhamdulillah still surviving. Sawa, haikuingia kwenye ICU. Alhamdulillah, we are pulling it up from where it was. Sawa, inshallah from next year with the help like Hussein na watu wengine ambao they are ready to back us up. Mungu akipenda you see Meda scaling again in terms of education, in terms of awareness, in terms of youth. Pale kiangalia mambo mengi ambayo Hussein anazungumza ni mambo ambayo Meda used to do it. Hakuja na maneno hata yametoka kwenye kitu. Sisi tumemwambia we used to do A, B, C, D. Fahamu. Na kuna njia nyingi za kuzimplement. So tuombeni Mungu inshallah tupate wafadhili wa kutushika mkono kuzimplement hizi project. Tukizungumza habari ya wanaume, kuna mwingine anazungumza mwana mwangali baraka. Hakuna dona yoyote ambayo kusaidia mwanamume. Hakuna. Mimi ni chairman wa Chamber of Commerce. Dona sasa hivi na dona ambaye ana mikopo anaangalia youth na women peke yake, kwa sababu wanaume sijui umeharibu kitu gani, lakini hakuna hakuna. So kwa nini sisi tuandike pale tunataka kusaidia wanaume na you never get funds to do that? Lakini kuna funds ya wajani, kuna funds ya youth. Hiyo tukiangalia
Let's focus on those ambao tutapata usaidizi, tuwatoe vijana wetu pale ambao wapo, tuwapeleke juu. Empowerment zipo. Hizo skills empowerment ziko fanya. So pray for us inshallah. Otherwise tutazunguka around hatumaliza sababu your expectation is too high than what you can deliver. You have a very high expectation. Maybe kuna watu wengine wao you made that place haiko tena pale. Meda iko kidogo in the middle. Try to assist us to pull us back. That's why we're calling you. Jaribuni kutusaidia kuinuka tena kwa maoni yenu na maono yenu. Demoralize tarudi tena pale pale chini. Kwa sababu nyinyi mmekuja hapa na demoralization, not uplifting. No, sikizeni. Simesema criticism kwa ikubali. Na mimi naambia from those criticism tutachukua. Lakini at the same time tunatoke hapa mkijua where we were is not where we are now. To reach there again, we need your support. 100% support. Na huko nje tutarudi tena tutazungumzwa vizuri kwa sababu when you go on the ground, don't go baharini, don't go shell, don't go maweni, go wapi, tuwafanyia vijana youth project, tuwasaidia kina mama, definitely watu watatuzungumza vizuri na hapo ndo baada hapo tutakatuzungumza vizuri. Si kwa ati tutaka sifa, la, but we want to reach and touch the hearts of the community who we are at least making a change to them. So kwa machache nasema I think I'm ready to receive the strategic plan. Na siku ati tunapokea ile ndio final. Tafadhalini, you still have time to contribute towards that kwa ile reality. Sisi tuna muda gani? Mjisema muda ambao you still need for brushing up. Lakini board members, board of trustees, tafadhalini will give you copies. Nyinyi mkazi study, muangalie barabara gani mtaongeza. Mtu yote ana namba ya board of trustees na board member na yote, your contribution is forward to them to reach Hussein. Finally, maybe I don't know who is going to call because in my class ndio ule kuita watu. I hope we'll call you again the same team so that we can at least share the same message to you as you get watu wengine. Please. Atwas message ifikie kwa hii same team iliyokuja leo. I did the same team again. It's a very strong team. Asilete kila mara new team. So with this few remarks, nashukuru for your time, for your contribution, for your criticism. Zote mashallah they were very healthy na positive criticism. Hata ikasi positive pia ni nzuri. Sidhani mtu anasema kuodhika mkisema chochote. Sawa, sisi wenyewe tunafurahia kukuambia alipata mambo tukirekebisha. Ukimwona yuko tupu unaambia Majidi uko tupu jivae uzuri hapa. Sitakutukana nitajirekebisha. Kwa sababu kesho ukiona nimevaa vizuri sawa yes. So with us nafikiri warning to yote ama mkasirika. Sote tumefurahia na nyinyi. Fahamu. Na the only thing nasema next time wala tafadhali if you are to come and sit down again hii tafadhalini you tell the same people. So kila siku ndio watu wapea. Na lugha nyingine tafadhalini, kuna watu hapa ile wa Kiswahili haelewi Kizungu. Ndio tukizungumza Kizungu zaidi kushinda Kiswahili. Mna expect kitu gani kwa watu ambao kidogo Kizungu anataka kuchangia paka na haya paka mimi nitazungumza Kiswahili. Ndio mimi naona haya ni Kiswahili kwa sababu wale walio hapa kinazungumza Kiswahili bwana, karibuni kuzungumza Kiswahili. Hizi Kiswahili hata Mungu lazima nimwambie. Usije hapa wengine wanataka kile cha uzungu. Kile cha mambo tu. Wakibuda sisi ambao hajui Kizungu. Sawa, sasa kwa machache na Madam Bujra Meda tasema hajakupa sponsorship kwa watoto. Everything Meda has invested is a lot. In that place of yours, Meda has invested a lot with no returns. Tafadhali, that's not a day of arguing. Meda has invested a lot. Meda has invested a lot in that resource. So inshallah we are here to support each other. That is Meda project. We'll never let you down. So now we can even tutatafuta watu kusponsor. So that's what Meda is supposed to be. Look for scholarship or sponsorship inshallah. Shukran. Thank you very much. Inshallah.
naomba radhi kutambua kuja kwa Goma na Mwanati, angalau wajisikie hata kama wamekuja kuchelewa, wajisikie pia Goma tafadhali. Nimejaribu lakini kwa sababu ya kazi naomba msamaha nataka kuwapongeza kwa hatua ambayo ipo. Sitaki niongee, nashukuru kwamba naenda kwa sababu kazi za maendeleo haziwezi kufanya na mtu mmoja. Kazi za maendeleo haziwezi kufanywa na mtu mmoja. Sisi wa Institute of Participatory Development tunafanya kazi, lakini sisi peke yetu tunaweza tukafanya mabadiliko ya jamii nzima. Kwa hiyo Meda inapoamka, because nilikuwa nimeulizwa yakoje na nikajaribu kupeana njia za kuwa hali inaweza kurudi. Kwa hiyo mimi nataka kuwapongeza nyote kwa nafasi hii, ingawa nimekuja kuchelewa, samahani, lakini tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Palinapokoseka Meda, mkituambia tutajaribu kusaidia, na hata sisi tunapokuwa tunakosekewa tutakuja Meda ili tuweze kusaidika. Otherwise, asanteni sana. Akina mzee hapa wapo, mambo haya si makubwa ya kutupita kipimo, ila tushirikiane na tufanye pamoja. Asanteni sana. Turudishe kwa sub-county administrator. 1 minute. Najua wewe tunapatia hapo, lakini useme tu neno moja mawili ya busara watatusaidia. Asante sana Chairman kwa fursa hii. Habari zenu? Mko salama? Mimi naitwa Dadu Chome, ndio Acting Sub-County Administrator wa Malindi. Nataka nichukue fursa hii niwashukuru kwa kunialika. Atasa alinipatia mwaliko. Unajua sisi as government officers on Sundays kidogo huwa kuna changamoto, lakini nimejaribu sana kuweza kufika ili tuweze kushirikiana. Congratulations kwa Meda and the leadership kwa sababu ya kufikiria strategic planning. Hakuna organization ambayo inaweza ikafaulu kama haina ruwaza ya kuweza kuiongoza ni yapi inataka kutekeleza na katika muda gani. Nataka nichukue fursa hii pia niweze kuappreciate ama kushukuru wale ambao wamezungumza kabla mimi kwa kuweza kupeana changizo zao. Zilikuwa changizo ambazo ni muhimu sana, and even as you retreat ni vizuri kama mtaweza kufanya considerations ili ile strategic plan ambayo itakuwa ni final na itawaongoza iwe itaweza kuincorporate hizi inputs ambazo zimepeanwa hapa. Jambo ambalo pia nimeona ni muhimu ni katika mambo ya scoping. Remember, you are an organization ambayo inategemea support in terms of resources. So it is very important for you to limit yourselves in the areas that are of critical importance in terms of the foundations of the organization, ili isiwe kwamba kile kichache ambacho mtakuwa mmepata mmespread kidogo kidogo katika areas nyingi, and by the end of the day tusiweze kupata value of the resources ambazo mmeweza kuzipata. All donors are interested in what happens after they give their contribution. Your success is going to be built on demonstrating
what you have been able to achieve to your donors so that you can be able to encourage them and motivate them to continue contributing to the organization and to support the operations. Malindi has a big problem right now. Problem ya vijana kukosa fursa za kuweza kuwa engaged katika kujenga society na community, na hiyo imetuletea changamoto za ukosefu wa usalama. I am particularly interested in the program ya vocational training. Sisi kama serikali ya county, we also have a mandate to train vijana katika mambo ya skills training, na tuko na institutions tofauti tofauti. Hapa tuko na institution ya Muye na zile zingine ambazo zinafundisha mambo ya skills, mambo ya employment, ukosefu wa ajira. Sana sana watu wanakosa kuelewa, lakini ajira ziko kidogo, zile za maofisi and white collar. Kazi ziko nyingi sana za vijana wetu wanaweza kufanya ikiwa watapatiwa skills, kwa sababu even as we live, unapokalia kiti kikivunjika, hiyo ni kazi ya carpenter. Mtu anapojenga anahitaji mason, anahitaji plumber and all the rest of the skills ambazo zinahitajika katika kujenga. So ni muhimu sana tunapowekeza katika mambo ya vocational training, kwa sababu inachangia katika kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanaweza kupata fursa za kufanya kazi na wakaweza kujisimamia katika ile mambo ya independence ambayo ilikuwa inazungumziwa hapa. Kama organization pia tunawauliza, because sisi kama serikali tunakuja at the level of collaborators. Nimeona one of the values za Meda is collaboration. So I believe government to you is a stakeholder, na sisi tuko tayari kuweza kuungana na nyinyi katika kuwa support kuachieve yale matamanio yenu katika hiyo strategic plan. But also we invite Meda to work closely with government. There are areas ambazo serikali sasa hivi imeweza kufocus on, ambazo Meda ikiweza kuzifuatilia inaweza kuboresha ama kuweza kufaulu zaidi katika yale malengo ambayo mnataka kufanya. Kwa mfano, serikali ya kitaifa sahi imeprioritize kitu inaitwa the affordable housing program. Affordable housing ni program ya serikali ambayo ni ya kuhakikisha kwamba watu wataweza kupata fursa ya kuweza kupata makazi ambayo yako decent. Na sasa hivi serikali imeweza kuanzisha hizo projects hapa katika kaunti yetu ya Kilifi. Kuna site moja ambayo imeweza kuwa handed over to the contractor kule Tezo, na in the next few days kazi itaanza, na tunatarajia vijana ambao wameweza kupatiwa skills, plumbers, masons, wale ambao wamepata ujuzi wa mambo ya stima wataweza kuwa engaged pale. Na si hiyo peke yake ambayo inafanyika. Even as we train them, tunataka kuwa link na opportunities within Malindi, within the county, within the country and even beyond the country. Kwa hivyo ni vizuri sana kama tutaweza kuisimamisha vizuri hii program ya vocational training katika kuangazia ni jinsi gani wale ambao tutakuwa tunawatrain wanaweza kubenefit katika programs ambazo serikali imeweza kuprioritize na serikali inaweza kuziangazia. Najua muda umeenda, lakini nataka niwaeleze ya kwamba serikali ya Governor Gideon Maitha Mung'aro inapenda Meda, na nyinyi mnajua kwamba inapenda Meda. The other day tulikuwa na ile fundraising, na tulikuwa na His Excellency the former Deputy President, na tunatarajia tutaweza kuendelea kupata support kuelekezwa kwa Meda
ili Meda iweze kuendelea kusaidia serikali katika yale mambo ambayo serikali inafanya, because we do education, tunafanya mambo ya health, tunafanya hayo mambo mengine yote, lakini nyinyi mnakuja kuweza kusaidia pale ambapo serikali haijaweza kufikisha, mnaingia pale na tunaweza kuendelea pamoja. So mimi nataka kushukuru kwa fursa hii. I am hoping that we will continue to engage na tuweze kusaidiana kuipeleka Meda mbele zaidi. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ari. I think ushirikiano wa serikali na Meda-F, stakeholders wetu wawili wa community na government, both national na county. Kwa hivyo, thank you for joining us na utume appreciation zetu kwako wewe mwanzo na pia kwa serikali ya county, kwamba tunashukuru tumekuja kwa hii strategic planning validation workshop, na pia tunataka tushirikiane kuimplement strategic planning kwa miaka 5 ijayo, na tusaidiane kuhakikisha kwamba hii mikakati ya serikali ya county ya professional na education zimefaulu kwa support kama sisi support the strategy ambayo serikali imepanga. Kwa hayo nafikiri tumefika kikomo. Tumefika kikomo cha workshop sasa. Shukrani kwa waliofika, anaanza kwa handing over kwa au hakuna majibu. Haja rasmi bado. Kuna ile draft strategic plan. This was a handing over ceremony, oh? Yeah. So before they do it, then we do that. Kwa program. Kwa program. Sasa iko wapi sasa hand over? Siku nyingine haiko rasmi. Sasa tuombe, lakini kabla sijaomba nataka kukumbusha jambo moja tu. Nilikuwa na mengi lakini kwa sababu ya wakati sitazungumza. Kuna mradi wa nyota unakuja wa serikali. Huu ni mradi kwa vijana. Lakini tutakaa na Meda tushauriane ni vipi yule mradi utakuja na tutasaidiana kivipi. Lakini siku nyingine inshallah nitawaeleza yale mengi niliyo nayo. Kwa leo nimesimama kufunga kwa dua. Lakini kwa sababu tuko mchanganyiko nitaifunga dua kwa Kiswahili na Kiarabu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha na makubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki si kwa malipo. Peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Tunaongoza njia iliyonyoka, njia ya wale walioneemesha, sio njia ya wale waliokasirikiwa wala njia ya waliopotea. Mwenyezi Mungu umetuongoza katika kikao hiki kutoka asubuhi, umetupata usalama na hivi sasa tuondoke kwa salama. Pia tuiombea Meda iweze kufaulu katika miradi yake, iweze kusaidia vijana ili vijana wetu wa vijana wazuri. Mwenyezi Mungu tukuomba uturehemu na utupe afya tuweze kukutana tena siku nyingine. Wa sallallahu alaihi Waislamu wataenda kuswali. Je, wale ambao